You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never
but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. வெயிட் வீடியோ ஒன்றும் முடியல. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், நம்மளால் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் என் வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஏதாவது வீடியோ வேணால் அதை பற்றி கமெண்ட்டில் போடுங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்து வேறு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி பிசி உங்களுக்கு பில் பண்ணணும்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து மெயில் ஐடி இருக்குது. ஸோ நம்ம சேனலோட மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா நம்மளோட ஃபேஸ்புக் குரூப் இருக்குது, பேஜ் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கார்ட் சர்வர் இருக்குது. நீங்கள் ஈவினிங் டைமில் வந்தீங்கன்னா டிஸ்கார்ட் சர்வரில் என் கூட பேசலாம். ஸோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று வேறு பிசி பில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருந்ததுன்னா என்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு என்னோடய டீம் வந்து உங்களுக்கு அதை பற்றின விஷயங்களை வந்து சொல்லுவாங்க அண்ட் பிசி பில் பண்ணி தருவாங்க. இன்னும் பல ஓகேங்களா. ஸோ சென்னைக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா நாங்களே டெலிவரி பண்ணிவிடுவோம் உங்கள் வீட்டுக்கு. இதே சென்னைக்கு வெளியே இருந்தீங்கன்னா நாங்கள் கொரியர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், இதுதான் புதுசாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்றது. ஸோ இதுக்கு அடுத்து வேறு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் வாஸ். அதை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட செட்டப்பை, அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேமிங் செட்டப் இல்லை எடிட்டிங் செட்டப் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஸோ அதை எனக்கு வந்து மெயில் பண்ணி விடுங்க. கீழே மெயில் ஐடி இருக்குது. அப்படி இல்லை நம்மளோட ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக நீங்கள் அனுப்பலாம். உங்களோட பேர், உங்களோட சேனல் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களோட சேனல் நேம், ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு அனுப்புங்க. அது என்ன மாதிரி செட்டப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஸோ லேப்டாப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4-5 ஃபோட்டோஸ் எடுத்து நீங்கள் அனுப்பலாம். ஸோ அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் அதை பற்றி நான் சொல்லுவேன். இதுக்கு பேர் என்னென்னா செட்டப் வார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக ஒரு செக்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கிலீஷில் ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ நம்ம தமிழில் முதல்ல பண்ண போகிறோம். ஸோ தமிழில் பண்ணும்போது நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும், அது உங்களுக்கும் தெரியும். ஸோ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது எப்பயுமே சொல்கிறது தான். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்புறம் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில். சரி, ஓகே கைஸ், பாய்.